Good evening guys! Ayan mga ka-keepers, mag-flex tayo ng mga available betta fish. Male only lang guys ha. Wala tayong mga female sa ngayon. So sa mga bagong subscribers natin, meron tayong mga tank number dito guys. Ayan, nakalagay na dyan. For example, nag-flex ako ng tank number 1 at nagustuhan nyo. Paki-message ako sa aking Facebook guys, Lian Encina. Ilalagay ko sa comment section at description yung link ng aking Facebook para hindi kayo ma-scam mga ka-keepers. Paunahan lang guys, makapag-message at makapagbayad sa GCash natin. So yun na guys, flex na natin, let's go. Guys, yan tank number 1, super yellow HMPK guys, male only. Yan o, tank number 1 yung mga keepers ha. So yellow HMPK, male lang yan guys. Solid yan guys, yellow banana yung ating yellow na HMPK guys oh. Tank number 1. Yun. Next, tank number 2 mga keepers, meron tayo ditong multicolor. Yan guys. Tank number 2 yan, multicolor HMPK. You know? Yan guys. Tank number 2. Next, tank number 5 guys. Ayan. Ito maganda to mga keepers pag nag-room na to. Pag nag-full yung color nya guys, sobrang ganda nitong solid na to. Ayan, mga candy koi. Ayan guys oh. Solid yan. Ganda. Ayan, tank number 5 guys, kunin nyo na. Pag nag-full yung color nya guys, sobrang ganda nito. Tank number 5 natin. Ito yung sa tank number 2 guys, video ko lang ulit para makita nyo talaga yung pag-flare nya. Ayan o. Ayan. Tank number 2 natin yan guys. Ganda rin yan guys. Next, tank number 6. Ito yung 6 natin guys. Tank number 6 guys, ito. Samurai betta guys. Ayan, black samurai. Male only lang guys ha. Yan yung black samurai natin. Ang ganda. Ang ganda guys. Samurai. Yan. Tank number 6. Paunaan na lang sa tank number 6 guys. Ganda nito. You know. Ganda guys. Tank number 6. Ganda. Next, tank number 10 guys. Ito. Isang Nemo. Ganda rin ito guys oh. Tank number 10 natin. Nemo. Yan. Oh, yan guys oh. Yan, tank number 10. Full na yung color nya guys. Ang gawin nyo na lang, palakihin nyo na lang at i-groom pa. Yan, 10 yan guys. Tank number 10. Next, tank number 11. Yan, double tail guys na candy koi. Double tail half moon na junior size. Yan guys, candy koi. Ang ganda guys oh. Oh, ang ganda rin ito guys. Candy koi. Ganda. Next guys, tank number 14. AOC na HMPK guys, junior size pa lang. Pero maganda na yung form nya guys oh. Tank number 14 natin, AOC na HMPK. Yan guys. Oh, 14. Yan siya guys. Next, tank number 13 guys, meron tayo dito. Ayan. Candy guys. Ganda rin ang form nito guys, pati color. Yan o. Yan. Tank number 13 yan guys ha. Tank number 13. Ayan. Next, tank number 16. Half moon na junior size. Yan siya guys. Junior size na half moon.
Tank number 16. Next, 17. Yellow guys na HMPK. Yan, ganda rin ang color guys. So, super intense na yellow. Tank number 17. So, nakakapag-ship tayo guys sa nationwide. So, huwag kayong mag-alala. Basta mayroong LBC sa lugar nyo guys, kaya natin padala yung betta fish. 16, 17. Next, 19 guys. Ganda rin ito. Yan o. Ganda rin 19 guys. Tingnan yung kulay niya. Yun o. Ganda. 19. Ganda guys. Oh. Kulang na lang ang kulay. Konti na lang yan guys. Next, 22. Yellow HMPK din guys. Ayan, tank number 22. Ayan, natin lumapit guys sa ating stick. Ayan, intense yellow din guys. Pwede nyo gawing materyales pero wala tayong female nito. Next, tank number 23. Ito guys, samurai din na beta. Samurai guys, tank number 23. Ayan, male lang to guys ha. Ganda rin ito guys. So, kung kuha ang angle nyo. Tank number 23. Next, tank number 24 guys. Double tail na junior size bicolor. Yan, tank number 24. Kung gusto nyo guys ha, 24. Next, 26 ito. Yan yung half moon natin guys na AOC. Or any other color guys. Yan, half moon natin AOC. Tank number 26. Guys, 27. Ayan. Yung 27 natin. Double tail din na. Mustard. Junior size. Tank number 27 guys. You know. Ganda. Junior size pa lang yan guys. 27. Next, 28. Ayan. AOC na half moon. Next, 29. Ang pinakauli natin guys. Ayan. Ganda guys oh. Tank number 29. Multicolor guys. Nemo Koi 29. So yun lang guys. Ulitin ko, paki-message ako sa aking Facebook, Lian and Sina guys. So maraming salamat. Good night. Fish out.